Next. Okay, so kita ada wireless LAN deployment and application impact, wireless LAN deployment planning, site survey and monitoring and controlling, wireless network. Next. Okay, learning outcomes, course outcome kita, chapter outcome kita. After complete this chapter, students should be able to describe and apply the basic step required for wireless LAN deployment. So, and then students should be able to discuss the typical layout of a wireless network and select a range of tools that can be used to conduct site survey. Alright, and then lastly, explain how to monitor and control wireless network, and lastly, the design, implement, and manage a wireless LAN. So kita tengok dulu wireless LAN deployment and application impact. Wireless LAN deployment ni apa? Deploy tahu kan? Deploy. Deploy apa? Apply apa? Application ni kita gunalah kan. Deploy tu waktu kita nak pasang kan. Boleh. And then kita nak tengok deployment impact application used differently. It is important to understand this impact as you plan your wireless LAN deployment. So the keys are the following. So kita kena tengok on effective per client throughput, and then streaming versus bursty application types, medium contention and application latency. Alright, so on effective per client throughput, apa benda efektif per client throughput ni? Efektif tahu kan? Kita nak tengok tiap-tiap klien kita punya efektif dia. Throughput tahu kan? Kamu boleh beza tak? Throughput, bandwidth, beza. Bandwidth tu dia punya pipe dia kan? Throughput tu bila dia measure traffic lalu kan? So that is throughput lah. Contohnya kita boleh imagine je ni lah, bandwidth batang pipe lah kan. Kita boleh tengok batang pipe tu dia lubang dia besar ke kan. Lagi besar, bandwidth besar lah. Throughput tu maksudnya kita letak jarum cucuk dekat batang pipe tu. So dia akan merasai traffic tu kan. Dia akan merasai traffic tu throughput lah kan. Berapa kelajuan traffic lalu pada jarum tu kan. So kita imagine macam tu. Okay. So decrease as each new client joins the base station subsystem or BSS. So effective dia adalah decreases as each new client joins the base station subsystem or BSS base station subsystem. Although each user is not explicitly guaranteed a specific amount of bandwidth, the distributed coordination function, okay, distributed coordination function or DCF. So DCF punya medium access mechanism provides fair access to the wireless medium. So suggestion that each client has equal access to or and a portion of the wireless medium. So sharing 11 megabit per second or even 54 megabit per second ni waktu A dengan B kan, 802.11a and 802.11b. Okay, so among 10 to 25 other clients can reduce per client throughput. Okay, so kita boleh reducekan per client throughput ni. So dia bagi example here in 11 megabit per second 11b kan, 802.11b. So 802.11b networks with a shared half-duplex medium, it is reasonable to expect no more than 6 megabit per second as actual throughput. So the total available throughput among 25 client yet roughly 245 kilobit per second per client. Okay, throughput ni dia akan rasa semua trafik kan, throughput. Kita ada 25 klien, so 25 klien dia akan dapat seorang sikit je kan. Macam itulah.
Nampak tak? Nampak saya. Okay. So, kita punya amount of bandwidth kita boleh pergi data rate kita lah, kita boleh pergi 11 megabit per second yang example 1 tu kan. Tapi sebenarnya dia boleh capai, kita tak boleh orang panggil kata akan dapat 11 ni lah. Kemungkinan paling kuat pun, paling busuk pun dapat 6 megabit per second tu. Nampak tak dia tuliskan? Kan? Dapat 6 je. Daripada 11 tu mungkin dapat 6. Tapi dalam 6 tu bila kita bahagi pada 25, boleh dapat 245 kilobit per klien saja. Nampak tak? Faham kan? Kalau tak ada orang guna, dia dapatlah dia seorang 66 tu. Macam tu lah. Okay. Okay, so kita tengok yang example yang kedua, 54 megabit per second. So 11A kan. So dekat BSS ni, reasonable throughput the rate is roughly 2 megabit per second, jadi average throughput rate in the range of 880 kilobit per second per client. Nampak dekat 1 meg mana dapat. Padahal dia boleh pergi 54 kan. 54 pun tak boleh pergi 54. Okay. So dia tulis sini lebih kurang 22 je. Boleh masuk tak? Boleh kan? Tapi satu klien tu dekat dengan 1K, dekat 1 meg je dapat. Untuk berapa orang? Untuk 10 klien kan. 10 klien boleh dapat 1 meg kan. Maksudnya kalau 10 klien, 10 kali 1 meg baru dapat 20 meg. Betul tak? Tapi dia tidak 22. Macam itulah dia lagi sama, dia tak dapat semakin kurang. Dia macam ni lah. Waktu mula-mula saya datang Jasin tu, line internet ataupun telefon yang paling laju masa tu DG lah. So bila DG, kita tanya pakai apa laju? Pakai DG. So, bila saya beli DG, saya tak pakai DG pun. Saya pakai Celcom je. So beli Celcom, hotlink, Maxis tak dapat langsung. Kat Jasin tu. Minta maaf lah kan. So, kita belilah DG. Dan semua orang kata DG. Bila saya pakai DG, kenapa slow? Rupanya bukan saya slow. Saya telah menslowkan orang pengguna DG yang sebelum ni. Dia orang pun tiba-tiba slow kan. Macam ni lah. Efektif per client throughput. Macam dekat rumah saya ni pun, yang paling laju saya rasa, yang paling laju adalah Red One lah. So saya pun pergilah beli singkat Red One. Satu lagi untuk orang rumah saya. So saya kata kat orang rumah pakai Red One lah. Saya pakai Red One laju kan. Bila beli satu lagi singkat, tiba-tiba saya pun slow, dia pun tak dapat laju macam saya. Bila kita pakai sontak. Faham tak? Maksudnya ruang dia semakin lama semakin bahagi. Tak efektif lah. Kalau tambah lagi klien, lagi tak efektif. Next. Panjang pula elaborate . Okay, streaming versus bursty application types. Streaming application types such as voice has much different characteristics from those of bursty application type, such as HTTP or post office protocol. POP3, yang ni apa, email kan? A typical G.711 bidirectional voice call has an average throughput requirement of 240 kilobit per second at the MAC layer. So you might think it's more than enough, but each bidirectional call also requires forwarding rate of 200 frames per second or 50 frames per second and 40 802.11 acknowledgement per second for each direction of call. So using 200 frames per second. So assuming the 802.11 MAC only support 1200 packet per second, you can sustainly only 6 voice call per BSS. So bursty application types have erratic and unpredictable behavior, making scaling determination a guessing game for AP intensity calculation.
So, although there is no widely accepted heuristic rule to estimate future client traffic for accessing the web, so downloading email or accessing client server application, so a good rule of thumb is set a limit of 25 users per AP. So AP pun sama, dia yang tadi saya cerita BSS kan, sama, AP pun sama. Median contention and application latency. Similar to median contention in 802.3 half latency wide network. So latency ni apa? Median contention application latency. Latency dengan delay sama tak? Latency ni delay lah. Latency is a time latency is a time interval between the stimulation and response, or from a more general point of view. Okay, so as a time delay between the cause and the effect of some physical change in the system being observed to delay. So all stations have equal access to the medium, and the greater the number of stations, the greater the chance for frame collision, backoff, and retransmission. So this induced latency in the BSS. The stations are spending more time trying to access the medium instead of transmitting and receiving frame. This process leads to upper layer protocol timeouts and has a potential for dropped application session. So kita tengok next sebagai wireless LAN deployment planning pula. So there are two general methodologies in deploying wireless LAN, coverage oriented, satu lagi capacity oriented. So on coverage oriented, so it is designed to provide maximum wireless LAN coverage with at least amount of AP. So AP ratio 25:1, tadi sebut 25 kan. So some characteristic of a coverage oriented deployment, so bursty, low packet rate application type, low bandwidth requirement, data rate 1 or 2 megabit per second. Okay, and then ease of maintenance, and user can expect high throughput, allow more users to utilize the wireless LAN. So normally being deployed in warehouse environment, retail outlets, small or medium branch offices. Okay. Sekejap. So kalau sini kita tengok ada 16111, 1611. Ni apa? Nombor apa? Siapa tahu? Kenapa 1, ada 6, 11, 1, 6? Nombor apa ni? Cuba type dekat Google 1611. Ada check. Nombor AP. Nombor apa tu AP tu? Kita panggil apa? Kalau wifi kita panggil apa? Wifi apa? Come on guys. Wifi 6 bukan. Takkan wifi 1, wifi 6, wifi 11. 11 tu apa? Cuba type dekat Google 1611. Wifi. Dia keluar apa?
Kalau tengok sini pun tahu kenapa dia satu dia takkan bertemu dengan satu. Yes, pandai. Kan? Wi-Fi channel kan. Kalau kita tengok channel satu dengan satu tu dia tak berjumpa kan. Dia bertunjuk satu dengan satu tak berjumpa kan. Kan dia selang sikit kan. Satu guna cursor tengok. Satu tak jumpa. Kan 6 ada juga sikit tu 6 dengan 6 berjumpa kan. Okey, 11 dengan 11 11 dengan 11 ada juga berjumpa tapi sikitlah kena. Kan contoh dia buat itu. Nampak tak? Alright. Next. Capacity oriented design to provide maximum throughput and packet rate for each client in BSS. Capacity oriented cell sizes are smaller than coverage oriented cell. It requires a higher AP density. So require an area that have the following characteristic. So sama ada kita boleh guna dekat tempat high area yang ada high packet rate application, latency sensitive application, smaller size subnet deployment, ataupun multiple subnet per coverage area. So dense client population. Tengok yang ni. Okay. Lagi banyak kan? Lagi banyak dia punya channel kan? Sampai bertemu 6, 6, 11, 11, 1, 1. Macam tadi kita boleh jarak sikit kan? Nampak tak? Beza dengan tadi kan? Alright, so next kita pergi ke site survey. Laju lah. Kali ni laju. Kan? Kamu present pun sekejap-sekejap kan? Okay, site survey. Also called radio frequency site survey ataupun wireless survey. So the process of planning and designing a wireless network to provide a wireless solution that will deliver the required wireless coverage, data rate, network capacity, roaming capability and quality of service or QoS. Okay, quality of service. So usually involve a site visit. Site visit. Ya Allah, sebutan salah kan. Site visit to test the RF interference, the radio frequency interference, and to identify optimal installation location for access point. So this require analysis of building floor plan, kena analysis building floor plan, inspection of the facility, kena buat inspection dekat facility, and then kena guna use a site survey tool. Site survey tool, and kan kita dah belajar heat map kan. And interview with IT management and the end user. Jangan lupa tanya end user sama. Interview dah network IT kita nak pasang, selalu kita sembang dengan orang IT lah kan. IT management sebab dia orang pasang dan dia orang yang coordinate kan kalau projek. Okay, tapi kita kena interview juga dengan end user. Cara dia. So kenapa kita perlukan site survey ni? Why site survey? So determine cost to implement the wireless LAN, determine actual coverage area, determine number of wireless cell needed, determine location of access point ataupun dan wireless server. Wireless server pun ada. So next kita tengok wireless LAN planning and design. So kita ada 3 phase preparation dulu. Sebelum planning ada preparation, planning and then survey. So on the preparation before purchasing any networking equipment or deploying a completely new wireless technology, designer should obtain answer to the following question. So how many users require wireless service and what application will they use? So will they need roaming facility? Okay, kena tanya soalan-soalan ni. How many user require wireless service? And then what application will they use? Will they need roaming facilities? Is wireless access needed for indoor ataupun outdoor? Ataupun kedua-duanya or both? Are there any known major interfering sources? Contohnya radar lah kan. Ataupun cafeteria location. Cafeteria dia ni apa? Are there any known major interfering sources such as radar insertion or cafeteria location? What are the security policy and requirement for wireless network? Any building floor
floor blueprints available. So planning phases, by knowing the planning capability, user can significantly reduce the time and effort needed to deploy a wireless network. So should obtain our answer to the following question: estimated number of access point needed and their signal coverage. So estimated location of the access point, estimated interference occurring between the deployed access point, ataupun RF leakage to outside the corporate physical boundaries, data speed value for the planned access point. So any building floor blueprint available. Kita tanya semua tu kan. Next on surveying phase. Last phase yang terakhir kita buat survey. Okay, auto Wi-Fi planning tools can predict signal and performance. It is recommended that this result be verified with a free survey before any permanent wireless deployment. Kan, letak dulu barang-barang test dulu. Okay, the actual RF environment can be affected by a present or interfering device, KS023 as well as non-KS023 access point installed by a neighbor, and environment change like adding or moving of a metal shaft. So without an actual field survey, user will not be able to determine the true impact of RF environment on their network performance. So the surveying phase covers several areas. Area yang di-cover adalah performing active and passive survey. Ada active, ada passive survey. Ada managing interference, kena establishing QoS untuk for all end user, establishing strict security, planning for outdoor if necessary. Okay, so kita tengok type of wireless site survey. Ada 3 jenis yang sebut tadi kan. Passive, active. Ada satu lagi adalah predictive. Predictive ni kita predict guna simulation tool je. Okay, passive, site survey application person listen to wireless traffic. So untuk detect active access point, measure signal strength and noise level. So however, the wireless adapter being used for a survey is not associated to any wireless. So beza dengan active, the wireless adapter is associated with one or several access point to measure. Kena ada semua sekali. Anu sikit kan, ada round trip time, tengok throughput rate, packet loss, and retransmission. Last kita tengok tadi simulation tu kan, predictive model to the RF environment is created using simulation tool. Okay, so tengok ni contoh-contoh ni dekat table ni. Clear? Pergi next. Wireless site survey preparation. So untuk obtain detailed floor plan of the survey site, so understand number of user to be supported, what are the user bandwidth requirement, where are areas of high user density, sama ada tempat untuk meeting ke, training and conference room, ataupun untuk cafe ke, canteen ke, break area ke, pantry ke kan. So what type of network is, data ke, voice ke, RFID kan. Kan RFID kan, R apa, F apa, I apa, D apa. Kan sekarang isu RFID kan. Mungkin akan naik soalan final. Pasal nak sekarang ada isu RFID dekat tool? Pasal nak? Ganti touch and go kan? Okay, get ready lah. Dan soalan yang tak ada dalam buku teks ataupun slide. And then other security requirements such as no Wi-Fi location. Ada yang tempat kita no Wi-Fi, tak dibenarkan Wi-Fi kan. Okay, macam no smoking kan. No smoking area. Okay, next kita pergi passive site surveys. Okay, a floor plan is loaded into survey to building material and drawn into create map of how RF is likely to propagate. So nampak floor plan kan. So lepas tu letak AP. Okay, letak AP dekat floor plan ni, and then signal strength kita boleh tengok, and other factor can be calculated. Kita panggil passive site. So advantage dia adalah speed. Next. Speed to allow testing of many different AP configuration, and then limited time on customer side, reduce staff overhead and access problem. So also advantage pro dia can plan for building even before construction.
Okay, cons dia, disadvantage dia adalah result are calculated and therefore are only as good as the operator of planner sahaja. Okay, kita tengok dia banding dengan active site survey. So need to obtain a scale floor plan. And then engineer should mark area where AP should be deployed. Also good to mark cable closet to ensure viable cable run. Oh, beza kan. And then engineer kena jalan lagi, walk to site while recording location. Next. Okay, survey application listen to the test AP and record the signal and throughput the result against location. Dan kamu buat heat map kan? Once good AP replacement is found, engineer. Okay, nama kamu nanti engineer lah. Engineer. Saya dulu programmer tau. Bila saya tak sambung degree, kawan-kawan ni sambung degree, saya ni kerja dah makan gaji dah. Kawan-kawan masih duduk belajar lagi. Kan, saya habis diploma tu saya kerja jadi programmer. Tapi lepas 2 tahun kawan saya mula racun. Kan, lepas 2 tahun dekat 3 tahun lah, lepas 3 tahun tu kawan saya kerja tak apalah kan, tak kisahlah. Tapi bila junior kita kerja, dia racun lah kata. Kan. Dia kata cuba hang tengok Kim. Saya ingat nama dia Kim. Kim tu lelaki perempuan. Junior saya lah nama Kim. Siapa kata laki bagi apa nama thumbs, siapa kata perempuan nak bagi love. Angkat tangan tu pondan. Thumbs up laki, Kim tu laki. Tak ada love tu tak ada love. Nama dia Akmal. Nama dia Akmal. Bagi hint sikit, nama dia Akmal. Akmal ni laki perempuan. Nak seorang sebut perempuan juga kan. Bukan Akmal lah, Akmal. Okay. Tu dah adalah love kan. Okay. So, Kim ni sebenarnya perempuan, Akmal. So, laki pun ada nama Akmal kan. Okay. Kim ni perempuan. So, tahu dia kerja apa? Dia jadi network engineer lah. Dia jadi network engineer. Saya jadi programmer. Langit dengan bumi lah kan. Bila programmer pergi jumpa engineer, apa jadi? Kan? Dia tak jadilah engineer construction ni. Dia jadi network engineer lah kan. Sebab dia ambil network. Dia ambil masa tu CS225. CS225. Saya CS225. Kamu CS255. Ke 245? Kita ada 245, 255 kan? Okay. Sebelum tu 225. Saya CS225 dengan Kim. Oh, tak ada jadi ni. Saya programmer. Kim tu jadi network engineer. Padahal saya kenal lah Kim tu sebab saya satu kelas dengan Kim. Dia kan junior. Kim kan junior. Saya kan repeaters. Saya masuk kelas Kim. Kan takkan Kim naik kelas atas pula kan. Saya masuk kelas Kim. So saya kenal lah. Bila senior ni belajar dalam kelas junior, belagak sikit lah kan. Kita lah pandai kan. Sebi-sebi kita pandai. So Kim boleh jadi network engineer. Perempuan pula tu kan. Dia racun saya. So saya kerja 4 tahun. Tahun keempat tu saya decide nak bukan berhenti. Saya decide nak kahwin. Saya kerja 4 tahun dah nak kahwin lah kan. Lepas diploma kerja 4 tahun dah kahwin. Supaya saya tak kahwin dengan Kim lah. Supaya menyenangkan hati saya kan. So beza dia dengan lantak lah dia orang network engineer ke apa ke. Janji aku dah kerja, aku boleh kahwin kan. Dia orang baru kerja, lambat sikit kahwin kan. So saya pun kahwin. Bila saya kahwin dan kerja,
tiba-tiba bos saya bertukar. Bila bos saya bertukar, bos saya tu sebaya saya. Kan dia orang dah sambung belajar kan. And then bila bos saya masuk ganti bos yang lama, saya tak ada bos lama juga, saya tak ada bos, tapi saya tak mampu kan, saya tak ada bos saja. Kerja-kerja memang banyak tergantung lah kan. Memang saya tak mau buat kerja bos pun kan. Kita programmer takkan nak kena buat kerja SA kan. Lepas tu bos sama bayar, lepas tu fresh graduate, lepas tu tak tahu buat kerja, kita nak kena cover untuk dia. So saya rasa tekad, dah lah aku berapa kahwin, apa nama, dapat pula bos macam tu, bos pula perempuan kan. So lepas tu saya kata tak apalah, yang kawan duk racun pasal Kim lagi kan. Dah ada 3 sebab. And then saya sambung, saya berhenti lah, saya hantar surat resign sebab saya tak dapat tetap. Jadi programmer pun tak dapat tetap kan. Susah satu zaman dulu nak kerja kena lari. Kena lari, ambil masa kan. 7 km. Kena lepas, kena kurang daripada masa yang ditetapkan dalam 7 km tu. Lari sungguh. 7 km kena lari. Nak ambil masa pula kan. Kalau tak lepas, tak boleh masuk interview kan. Interview 2 kali. Ujian bertulis dulu. Interview, lari. Dahsyat kan. Tak kerja zaman tu. Zaman gawat lah. Zaman gawat. Zaman lepas habis gawat kan. And then kita ni dengan kahwin. Lepas tu berhenti nak sambung kerja, nak sambung belajar. So saya sambung belajar. 2 tahun saya sambung, anak 2. Kan? Orang panggil apa? Combo bawa anak. Kan? Senang. Dan saya buat degree. Saya kahwin dulu baru saya buat degree. Mata-mata nak jadi network engineer, dan alhamdulillah offer network engineer tu datang sebelum saya grad. So saya sempatlah rasa jadi network engineer setahun kan, sebelum saya masuk UiTM Merbuk. So kat UiTM Merbuk dia orang tanya, ni dah jadi network engineer kenapa nak jadi lecturer kan. Tahu saya jawab apa? Saya kata sekarang ni saya grad, saya jadi network engineer, tapi kalau saya jadi lecturer, InsyaAllah saya akan melahirkan lebih ramai network engineer. Tu saya bagi tahu dekat UiTM. Kan? Alhamdulillah jawapan tu kot saya dapat masuk kerja kan, jadi lecturer. Okay, ni contoh-contoh dia. Next. Potential coverage for that. Kamu nak jadi network engineer ni. Lagi, next. Insert survey, passive active survey module, lagi next. Simulation, location, simulation je. Ni pakai active, passive, simulation. Magnet. Ni apa, software itu je. Alright, so sebab sikit sangat kalau tak cerita pasal kahwin, pasal kerja, tak sampai, tak cecah pukul 11 kan. Any question? No question, sir. Okay, so good luck kamu cari isu-isu yang berkaitan dengan wireless. InsyaAllah akan ditanya soalan apa nak tu rasa lecturer yang buat lah. Shah Alam. Ayat Shah Alam. Kita, tapi tak apa kan, benda tu kita buat online. Kamu apa nama, memang dia orang dah ambil kira open access lah, bukan takat open book kan. Open Google, open segala-galanya, open WhatsApp pun ada kan. Boleh WhatsApp kanan kan. Tapi janganlah buat kan. Jangan meniru kawan je, tu je. Itu tak best lah. Sebab dia macam ni tak. Aku jawab nombor 1, kau jawab nombor 2. Kan? Bukan apa, kamu dah tolong jawab dengan hati ikhlas apa. Memang yang nombor 2 ni bagi jawapan salah kamu kan. Kesian tak? Kesian lah. Baik kamu cari sendiri lah jawapan. Jangan percaya kan? Boleh? Boleh, sir. Alright. So, that's all for chapter 8.